ada pikiran kalau kamu bersekolah, future-mu kegaransi lah, bisa bilang lah. Itu betul bisa dibilang wrong lah. So, Gen Z, what a generation we are. I'm going to say a statement that's probably controversial. I think that in the future, kesenjangan sosial itu bakal semakin tinggi. We have 9.9 unemployed Gen Z, low return on education, deteriorating mental health. It is important to count our blessings and to potentially take on more responsibilities in our lives. Hello friends, and welcome to personally my most anticipated video to publish to date. And the big topic is on Gen Z and how our future is on a knife's edge. I have invited two of my friends who are in different pathways in life to give us a glimpse on what life is like as the next generation to join the workforce, and quite potentially as we loom closer to a quarter life crisis. I hope you enjoyed the video, and let's get straight into the interview questions. Okay, first question. Halo Jose, thank you udah masuk interviewku. Hello Nelson. Ya, halo guys, nama saya Christian. Saya sekarang lagi sekolah di UK dan aku punya startup bisnis di Shopee. Halo Fit, thank you udah datang ke interviewku Fit. Halo juga Nel, apa kabar? Baik. Jadi sebelumnya, let me introduce myself. My name is David. Dulu aku kenal sama Nelson gara-gara kita satu sekolah bareng waktu SMA. Yoi. Sekarang tinggalnya di Jakarta, kerjanya di bank. Jadi waktu waktu S1 aku kuliahnya di Malaysia. Di Malaysia. Jurusan finance. Oke. Sekarang posisi aku sebagai kalau di bank istilahnya spesialis sih, di bagian security services. Itu bukan di IT, itu posisi di bank kustodiannya. What do you think is the biggest misconception of previous generations regarding Gen Z? Pertama, banyak orang-orang zaman dulu melihat kayak kamu umur segini harus sudah menikah, harus punya anak, atau enggak kayak ada pikiran kalau kamu bersekolah, future-mu kegaransi lah, bisa bilang lah. Itu betul bisa dibilang wrong lah untuk zaman sekarang. Soalnya kenapa? Memang waktu zaman orang tuanya kita banyak yang bisa bilang lulus cuma cukup SMA, habis itu langsung kerja lah, kayak pamanku atau siapa gitu. Ada yang SMA lulus kerja sekarang sudah sukses. Bisa dibilang kayak pada bilang kalau kuliah tuh penting lah untuk zaman sekarang lah. Tapi untuk kayak berpikiran aku sudah kuliah, aku pasti bisa hidup dengan aman lah ke depannya. Enggak. Contohnya lah kayak di teman-teman kita lah, hampir semua orang sudah kuliah semua. Sekarang ini zaman lebih kompetitif lah. Mungkin bisa dibilang sekarang orang kamu lulus S1 itu kayak hal yang biasa, hal yang normal, kayak hal yang sewajarnya memang kamu harus lulus S1 lah. Aku sih pernah dengar sih sekarang sih, kayak di Amerika gitu ada beberapa perusahaan yang sudah bilang minimum master degree minimum. Oke, menurut aku ya kesalahpahaman terbesar yang sering disalahmengertikan ya oleh generasi yang lebih tua adalah waktu kita tuh misalnya ya kerja di depan HP, di depan laptop. Kadang-kadang mereka generasi yang tua, apalagi generasi X ya, mereka merasa bahwa kita tuh sebenarnya kayak main-main atau kerjanya tuh bukan kerja beneran. Mungkin kayak orang yang kerja di industri kreatif itu masih sering dianggap remeh. Padahal dengan perkembangan digital yang sekarang ada nih, itu tuh juga bisa menghasilkan duit yang banyak. Kadang aku ngerasa itu masih sering direndahkan ya sama generasi-generasi yang lebih tua. So, Gen Z, what a generation we are. Born into a world with rapid technological advancement, we are the digital natives, the social media addicts, and sadly, the pioneer of brain rot memes. We are constantly told that we have opportunities at our fingertips, and quite frankly, we actually do. But let's be real. The reality itself is a bit more complex. Back home in the beautiful land of Indonesia, things are not doing too well. We have 9.9 unemployed Gen Z, low return on education, and deteriorating mental health, to name a few problems.
Guest David sent me a picture the other day. So this is a line of applicants for an entry-level job in a restaurant in central Jakarta. Just look at how many people are there for just one job opening. Quite recently, I watched a video by Indonesia's Raymond Chin, and for your information, I am working as an intern in his company now. Let's see how that goes. He has raised three major concerns regarding Gen Z, especially in Indonesia. First of all, is education. While the demand for high-skilled labor is increasing for these positions in Indonesia especially, the supply for it is just not enough. Look, it is quite the contrast with developed nations. And what's more, technology is advancing at a significant rate, and the time to catch up is shrinking. I mean, what happens when it's time to embrace Web3? And what happens when AI starts to replace lower skilled labor? We need more educated people and we need them fast. Well, at least that's the first order of action for Indonesia Emas 2045. Next up is premature deindustrialization. That was a mouthful. So, stages of productivity, let's just quickly go through them. Countries normally start with agriculture, then they're going to go into a manufacturing phase, and finally they will go deeper into service industry. And the problem is we pulled out too quick. We left the manufacturing stage way too early. So the result is limited types of product in production and reliance on import. Speaking of import, did you know that Indonesia also makes money, quite a lot of money, from importing plastic waste or any waste in general, really? In fact, in 2019 alone, we imported 283,000 tons of waste, plastic waste. Here are some pictures of how bad the plastic waste situation is in Indonesia. If anything, it does not make sense to have this problem by 2045. So again, we better fix this quick. So Gen Z, we've seen those meltdowns on TikTok. The Gen Z that cries about how hard things are for them and no one seems to care. And you're right, no one actually cares. I would argue that that is just human nature. But here's the kicker. Do you realize how fast you can go viral with those kinds of videos? Listen, maybe, just maybe, lay down the phone and stop airing your dirty laundry on the internet. This quite shows how our dependency on social media is quite rampant. And these kinds of attitudes are why older generations think of us as incompetent and lazy in general. Overall, I do still think that a lot of the misconceptions for Gen Z is a combination of outdated beliefs and a lack of understanding for how the current situation is, but also, social media addiction. What is the biggest obstacle for Gen Z in terms of finance? Ya itu, kalau menurutku sih ya kembali lagi ke high increase of living cost lah, bisa bilang lah. Itu pertama lah, kita pun sudah mengalami lah, apalagi contohnya kalau di UK sini aja, aku pun justru pertama kali merasakan kalau harga pangan tuh memang tinggi lah, memang naik setiap tahun, naik lah. Di sini pun orang yang dapat gaji, bisa bilang kalau di Indonesia tinggi, mereka merasa hidupnya paycheck to paycheck lah. Ya meskipun aku punya bisnis sekarang, tapi jujur memang bisnisku ini, untuk saya ini, aku masih kayak bisa bilang kayak masih belum into my business lah. Soalnya pertama aku masih kuliah lah ini. Aku masih ada hal yang harus aku fokuskan dulu lah selain bisnis lah. Ini bisa bilang aku pun masih dibantu oleh saudaraku lah. Soalnya saudaraku sekarang nih dia sudah kerja dan bisnisnya pun sama dengan aku lah, dan dia pun sudah bisa bilang ya sudah lebih jalan dulu lah bisnisnya lah. Apa yang aku bisa bayangkan, memang lah nanti in the long run pasti aku banyak mengalami finance lah, terutama kayak ekspektasi orang tua melihat anaknya harus punya anak di umur berapa gitu-gitu. Itu jujur bisa bilang kayak agak beban lah untuk kita lah. Aku pun sekarang pun di posisiku sekarang nih, meskipun aku masih kuliah, aku pun kayak memikirkan lah ke depannya bagaimana lah. Kira-kira aku mampu nggak kira-kira menikah di umur segini yang diharapkan sama orang tua. Kira-kira aku mampu nggak punya anak yang di waktu yang orang tuaku inginkan lah. General ya.
aku melihat bahwa tantangan finansial yang paling sangat terlihat ya di zaman sekarang adalah sesuaiannya antara gaji yang didapatkan oleh karyawan dengan harga rumah. So, let's say kebanyakan orang-orang yang mendapatkan gaji UMR let's say di Jakarta, mereka cuma dapat UMR, sedangkan mereka harus menghidupi dirinya sendiri, mereka, dan mereka juga sih berencana dong untuk membeli tempat tinggal. Kan nggak mungkin buat anak-anak muda they live with their parents until they're old, nggak mungkin kan, pasti suatu saat mereka pasti mau tuh untuk punya tempat tinggal sendiri. Tapi kalau kita lihat harga properti zaman sekarang itu harganya udah it's going to the roof, udah nggak masuk akal, apalagi buat UMR nggak bakal kebeli tuh yang namanya rumah. For me yang gajinya nggak UMR, bener-bener sekarang aja tetap susah tuh buat beli yang namanya properti. I believe Gen Z is fighting an uphill battle, and dare I say the system itself is rigged against us. We are facing rising expenses, inflation, uncontrolled inflation that is, in certain countries, and stagnant income in a, well, declining economy. A recent TEDx talk by Scott Galloway both opened my mind and left me quite concerned. The presentation itself was great, don't get me wrong, but the facts he presented and the data that he showed were shocking to say the least. Here are some key takeaways that I got from the seminar. After adjusting for inflation, younger generation earns significantly less money compared to previous generation. The cost of higher education is rising and housing prices is going through the roof, as David has said. And guess what? Corporate profits are rising while wages remain more or less stagnant. It is safe to say that a lot of older generations, well, I'm not going to point my finger on specific individuals, but some of them at least are gatekeeping most of the wealth from younger generation. How can I say this so confidently, you might ask? Well, in the same video, data here says that child poverty rates have not improved, yet senior poverty is decreasing. Would you not call that an imbalance in allocating resource? A reliable data point that you can always look at is the difference in median housing prices and median household incomes. When the gap itself starts to widen, well, that's when we younger generations are in a bit of a pickle. David earlier mentioned about Indonesia's new regulation Tapera. Lo pernah dengar yang namanya Tapera nggak, Nel? It's basically a subsidy controlled by the government, and it's used to subsidize property for orang-orang yang membutuhkan lah ya. Cuman masalahnya kalau dilihat-lihat lagi, syarat Tapera yang kemarin sempat diajukan oleh DPR tidak menguntungkan orang-orang di middle class. Orang-orang yang ada di middle class sebenarnya juga nggak diuntungkan. Yang sebenarnya yang bisa dibilang diuntungkan ya menurut pandangan pribadi, sekali lagi disclaimer pandangan pribadi, itu rakyat-rakyat yang sangat kecil, ditambah lagi kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Makanya banyak sekali desakan-desakan oleh masyarakat untuk menunda atau untuk cancel Tapera ini. Jadi Menteri Keuangan sama Menteri PUPR, Pak Bas sama Bu Sri Mulyani akhirnya memutuskan buat menunda proyek Tapera ini atau undang-undang tentang Tapera ini, karena kemarin di Senayan satu minggu atau 2 minggu lalu deh itu sempat demo besar-besaran tuh, banyak sekali tuh yang demo. Look, in my opinion, it is quite a good idea in theory, but the mandatory nature for both employees and employers to have a portion of their income taken for these initiatives, regardless of, well, what kind of financial situation they are in, is a bit problematic. It places additional burden to all of them who are already struggling financially, combined with concerns of inefficiency and rampant cases in Indonesia for
kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia. The program itself raises questions about its overall effectiveness and fairness. Overall, the rampant housing crisis all around the world is, though to varying degrees of severity, is debilitating younger generations in owning their own priorities. Whether government initiatives can help with this situation, we'll just have to wait and see. Hopefully, I've convinced you on how dire things are. Just a note, I've left 2 of the videos I've discussed earlier in this video on the description below. And just to clarify, one of them is in Indonesian. So here's my take on our future. The younger generation that is set to replace the older ones in a, well, deeply confusing and competitive world. Hey, speaking of competitive, you might even see on social medias that even babies who's just come out of their mother's womb have a 6-figure company. Talk about pressure, right? Jose is going to talk about this later on in this video, but look, it is safe to say that every generation, both older and younger generations as ours, has its own problems to solve. And this is our problem, sadly enough. And I'm not smart enough to have the answers for questions about economics uncertainty, political issues, and any other questions that require a combination of experts and miracles to make work. But I believe I have some foolproof solutions for all of Gen Z to secure our future. And I've generalized it enough for all of the Gen Z around the world who also thinks that there is an uphill battle to be fought. But first, let's hear from both of my interviewees and what they have to say in order for them to excel in their respective field. Let's hear what they have to say. Kamu tahu di mana kita yang di keluarga Asia itu kan untungnya kita ini masih ada yang a sense of community sama a sense of togetherness gitu. Kita orang-orangnya nggak individualis. Orang tua kita ini sangat menjunjung tinggi rasanya kebersamaan. Dan untungnya dari situ kita juga dapat biaya pendanaan buat basically pursue our dreams, pursue our higher education gitu kan. Secara nggak langsung, hal kayak gitu itu pasti menimbulin yang namanya ekspektasi both internal dari kamu sendiri yang mikir, oh aku sudah didanain buat follow my dreams to actually build my career. Ya itu kata yang aku cari, build your career. Dan kamu itu juga ada ekspektasi eksternal dari orang tua yang, oh anakku sudah aku danain, aku expect yang terbaik buat dia. Buat kamu itu apa sih? What are your strategies to survive, thrive, and improve in this current economy? Itu pertanyaan bagus ya. Itu jujur eye opening lah itu pertanyaan. Tapi memang lah untuk strategiku sekarang sih ini bisa berubah lah. Tapi untuk sekarang hal yang bisa aku omongkan tuh pasti bakal kayak money management tuh paling penting lah, bisa bilang lah. Paling penting. Soalnya biasanya kecuali kita orang muda ya, kita nggak pernah memegang uang besar atau apa, itu begitu dapat uang besar sedikit, kita langsung merasa kayak, wih, aku merasa di atas, bisa bilang. Aku bisa beli ini kanan kiri. Tapi itu bisa bilang kayak pandangan yang salah itu. Punya dana dari bisnis, dibalikan lagi, digulung lagi ke bisnismu. Punya uang lagi, gulung lagi. Kayak aku sama uang harus ketat lah, bisa bilang lah. Harus bisa nge-manage lah, bisa misahkan lah. Apalagi kita sudah dewasa, kita harus punya pandangan jauh ke depan lah. Nggak bisa short-minded lah, bisa bilang lah. Menabung, investasi bisnis lagi. Ya kita punya simpanan lah untuk masa depan kita lah. Itu yang bisa bilang buat strategi sekarang lah untuk mengenai uang. Posisiku sekarang yang aku dikasih privilege untuk bisa sekolah di luar, yang nggak semua orang bisa. Memang tuh dan aku pun merasa ada dorongan lah. Aku pun ingin berbuat hal ini juga ke anakku lah ya. Semoga anakku pun bisa merasakan apa yang aku rasakan sekarang lah. Aku pun nggak mau downgrade lah. Saya bilang pushku lah untuk bisa nge-push aku selama aku bekerja besok lah. Aku pun sama keluarga pun dekat lah. Jadi kita pun saling kayak switch information lah. Apalagi orang tua kan sudah lebih tua pada kita lah. Meskipun beda generasi, tapi omongannya mereka tuh masih ada lah, masih benar lah. Apalagi terutama ke uang, terutama ke apa. Orang tuaku selalu bilang
Jangan pernah membuang-buang uangmu ke hal-hal yang jujur tidak penting lah intinya. Mungkin gara-gara orang tua kita sudah bersusah payah ya ngesekolahin kita di luar negeri, timbullah ekspektasi dari mereka. Tapi mungkin aku bakal ceritain dari sisiku aja sih ya. Mungkin setiap orang bisa berbeda-beda ceritanya karena keluarga mereka juga punya ekspektasi yang berbeda ya. Cerita yang aku dengar dari temenku, ada tuh orang tuanya yang ekspektasi kalau sudah sekolah di luar negeri, ya udah kerja di luar negeri, currency-nya lebih kuat. Jadi kalau misalnya ke Indonesia, jadinya duitnya lebih banyak. Pernah nggak Iya. dengar cerita kayak gitu, Nel? Banyak banget yang ngomong kayak gitu pasti. Kayak, udah sekolah jauh-jauh di luar negeri, ya ujung-ujungnya balik, nanggung banget. Sometimes I also felt that way ya. Tapi waktu gue jalanin tahun terakhir di Malaysia dan mau melanjutkan karir di luar negeri nih, merencanakan karir ya, lebih tepatnya merencanakan karir di luar negeri, ternyata juga nggak segampang itu. Satu, gara-gara masalah imigrasi ya, kewarganegaraan. Pastilah ini ada unsur kepentingan politik ya, kepentingan ekonomi juga yang dimiliki oleh berbagai negara. Jadi nggak segampang itu untuk sebenarnya mencari kerja di luar negeri. Kalau in my case in Malaysia, karena aku jurusannya finance dan di Malaysia industri banking, industri finance itu sudah lumayan develop. Di Asia Tenggara, in South Asia, Malaysia is number 2, number 1 being Oh wow. Singapore. So Malaysia government feels that they don't need additional workforce, they don't need additional talent because they feel that they're already self-sufficient with their own people in Malaysia. Jadi mereka pasti nggak mau dong tambahan kompetisi dari luar negeri. Buat apaan coba? Jadi for my case back then, sebenarnya kerja di industri finance itu belum terbuka untuk fresh graduate karena itu mahal banget visanya. Most companies mereka baru mau mulai sponsor visa itu kalau kita tuh benar-benar profesional. Misalnya we have like 10-20 years of experience in the industry, baru mereka berani buat bayarin visa kita. Kalau enggak, mereka masih belum berani. Kita juga harus bisa menyampaikan permasalahan ini juga sih ke keluarga kita ya, supaya kita juga bisa manage ekspektasi mereka. I'm going to say a statement that's probably controversial. That's probably going to be controversial, but I think it's still true ya. But it's subjective, so you may disagree with me, that's fine. And that statement is basically, I think that in the future kesenjangan sosial itu bakal semakin tinggi dan orang-orang yang nggak bisa beli rumah, yang nggak bisa beli properti itu semakin banyak. And sometimes we just can't do anything about it. Jadi untuk pertanyaannya adalah, how do we become the people that can afford to buy the property? I think my answer is ada 2. Satu, jadi pengusaha yang sukses. But I think I'm also not the type of person. Rasanya aku ini lebih cocok buat pilihan yang nomor 2, yaitu kerja profesional. Profesional yang slightly lebih stable, tapi juga sebenarnya nggak gampang karena kompetisi di luar sana juga tinggi. Jadi for me ya, my strategy is just to get as much exposure as I can dari sekarang. Ya just need to meet people, learn from people's experience, and just open your eyes and looking for opportunities lah. Soalnya kadang aku rasa kadang tuh opportunities tuh bisa sering lewat di depan kita, cuman gara-gara kita nggak siap, kita nggak bisa ambil tuh kesempatannya. Jadi just be ready for every opportunity. Here are my foolproof solutions. I would say firstly you would have to take charge of your own education. No one else, not even our parents, share the same goals and aspirations
as any of us do. It is up to us to invest our time in learning what we find valuable. And let's be real, universities don't actually catch up with the rapid changes in the world. But on the other side, the internet itself is a treasure trove of information, and you can most certainly find things for free as long as you know where to look for. But for those few, me myself included, who are already attending a university, I think we should just make the most out of our time in utilizing all of the resources and facilities that are available. We also have to adapt to the new job market. I don't have any problem with a 9 to 5 job. I think they're perfectly fine, but remember that you'll only earn what's agreed upon on your contract. And what's more, David's suggestion to conduct a research on how saturated an industry is in a specific country is very logical for you to increase your employability rate. But on the other side, for people who are not keen on being bound into a certain place for a long period of time just to earn yourself some money, look more into remote jobs. They are becoming increasingly popular, offering you more time and flexibility to work on your personal projects. And hey, even the internet itself presents more opportunities for us to earn a living than ever before. And here's the final thing that my guests both have in common. They feel like that they are lucky. They have the privilege to have certain things in their lives. Memang benar, itu bisa bilang kayak privilege lah itu lah. Privilege yang bisa aku dapatkan lah dari keluarga lah. Ya mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan privilege yang sama lah. Soalnya kita pun dilahirkan di background keluarga yang berbeda lah. Bisa dibilang ini unfair advantage lah, tapi setiap orang punya unfair advantage yang berbeda lah. Kayak aku bakal memakai segala hal yang bisa aku ambilkan, yang bisa aku pakai untuk membesarkan bisnisku dari orang tuaku lah. So I feel that we're very lucky because kita udah bisa masuk S1, bisa masuk sarjana. Kalau kita lihat ya dari data yang ada di seluruh Indonesia, populasi orang Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikan sarjana itu cuma berapa persen sih? I forgot the exact number ya. Tapi I believe it's 10%. Dan bukan hanya melanjutkan pendidikan tinggi, kita bisa menjalankan pendidikan tinggi di luar negeri, a private school that our parents pay for, and I believe that's a privilege. And the best word for it is unfair advantage. And it is safe to say that all of us have our own unfair advantages. Some people would even say that not having anything is an unfair advantage. So it is up to us to utilize every opportunities and our unfair advantages and maximize them, while the system itself is rigged against us. And though it seems the road ahead is not getting any better, at least when you look at the United States, it seems like both political aisles are just more divided. People are just fighting over each other for measly and unimportant matters. It is important to count our blessings and to potentially take on more responsibilities in our lives, because that is the only way forward to set ourselves up for a better future. I found this quote by Tony Robbins the other day, and he said, "The path of least resistance will never make you proud." Mungkin kamu ada closing remarks buat orang-orang yang dengerin video ini? Insight apa terakhir yang bisa kamu omongin buat Gen Z lain yang di posisi kita dengan ekonomi yang masih gak jelas begini? Mungkin hal yang bisa aku bicarakan tuh kayak pertama itulah, fokus sama dirimu sendiri, itu yang paling penting lah. Meskipun banyak orang yang bilang fokus sama dirimu sendiri, tapi itu kata-kata itu luas lah bisa bilang lah. Contohnya di zaman informasi sekarang nih yang kamu pun bisa mengakses informasi di HP lah intinya. Cepat lah. Apalagi sekarang ada Instagram, TikTok. Kamu melihat temanmu yang sekarang kayak lagi sukses, bahwa kayak, "Wih, aku punya bisnis menghasilkan uang segini," ya mungkin lah, who knows lah. Dan kamu pun pasti merasa kayak, kalau di Indonesia namanya minder lah. Kayak kamu merasa Iya. dirimu itu kayak insecure lah. Ini bisa bilang kayak kayak wise words dari orang tua lah. Jangan membandingkan dirimu sama orang lain lah. Orang lain tuh waktunya kita itu berbeda lah.
Atau orang yang sukses di umur 30 ada banyak, atau orang yang sukses pada umur 50 pun banyak. Orang yang pendirinya KFC aja dia sukses pada di umur berapa itu? Iya, Pada umur tua sumpah. Mhm. 60-an mungkin kalau Iya, nggak salah. Iya, tua Kak. Dia bilang kayak kita di zaman sekarang ini jangan terlalu addicted dengan hal-hal seperti kayak kaya cepat atau apalah. iya, Itu nggak ada yang namanya di sini kaya cepat lah. Katanya itu luck lah. Kalau kamu menang di kasino kamu bebas keluar dapat 1 miliar, oh itu luck sumpah, jujur. iya, Tapi in real business nggak ada yang namanya kaya cepat lah, sumpah. Selama kamu punya hal yang kamu pikirkan, selama kamu mempunyai passion yang bisa membawa kamu kesuksesan, kamu tidak telat lah intinya. iya, Yang bisa aku bicarakan lah itu. Mungkin dari aku ya, kalau untuk orang-orang yang lagi nonton ini dan sedang berencana untuk kuliah di luar negeri, pertama-tama juga cek deh, cari kenalan yang misalnya sudah kuliah dengan jurusan itu dan jurusan tersebut di luar negeri, misalnya di negara Malaysia, cek tuh untuk industri tersebut tuh sebenarnya masih terbuka nggak sih? Soalnya in my case ya, in Malaysia kalau misalnya jurusan kayak IT, itu masih terbuka for international students. Kalau mau kerja di sana, professional hire ya, bahkan professional hire atau fresh graduate, mereka masih open untuk international students. Ya cek aja sih, misalnya kalau in my case Malaysia, IT, gaming, terus, desain, itu mereka buka banget. But for banking, it's very saturated already. So there you have it, my take on our current predicament. If you identify as a Gen Z and feel like we are in this race against time with the world's expectations and the massive burdens on top of our shoulders, I'd love to hear your ideas. So make sure you utilize that comment section and write about any problems in your lives, really, because I might do a follow-up video on this topic. For me, it's quite fascinating. So follow my other socials, like, subscribe, and bye. Bye-bye. Yaudah, thank you ya Jose udah masuk interviewku. Ya udah, begitu aja sih Fit. Thank you ya Fit interviewnya ya Fit. So much for having me, Nelson. Ya udah, pokoknya nanti siapapun yang mau nge-follow David, aku masukin di linknya di bawah. David ini harus dicari, terutama investment banker yang ada di Indo, di Malai, dimanapun, ya kan Fit. Tapi aku yakin gak ada yang nonton sebenarnya. Viewerku cuma puluhan Fit.